So yeah, you're back again. Let me check. Gini ya, udah lurus belum? So ya, kita bakal repeat, bakal ulang lagi. Kedokteran is hard. So yeah, hopefully today is not gonna be harder than yesterday. Okay. Let's repeat. Total roll 0 sampai 140. Kemudian movement ada pronasi dan supinasi. Dia 75 derajat sama 85 derajat. Terus untuk sendi elbow itu ada flexion, extension, supination, pronation. Flexion itu ototnya adalah biceps brachioradialis sama brachialis. Biceps brachii sama brachialis itu musculocutaneous C5 C6. Terus untuk yang brachioradialis itu nervus radial nerve itu C5 C6 juga, right. Terus untuk extension itu ada tricep brachii sama anconeus, itu pakai radial nerve C6 sampai C8, anconeus C7 C8. Terus supination itu bicep brachii sama musculus supinator. Itu kalau bicep brachii sama yang musculocutaneous C5 C6. Supinator itu radial, oke. Buat supinator supination itu ada supinator sama bicep brachii sama-sama C5 C6, tapi bicep brachii musculocutaneous. Supinator itu radial. Terus yang terakhir itu untuk pronation ada pronator quadratus sama pronator teres. Pronator quadratusnya median nerve, sama-sama median nerve, tapi pronator quadratus itu C8 T1. Pronator teres itu C7 C8, C6 C7, oke. Ya, pronator teres C6 C7, oke. What is the normal anatomy elbow angulation? The measure of normal anatomic valgus elbow alignment. Cubitus valgus, known as the carrying angle, is the angle between the upper arm and forearm when the elbow is fully extended. This evaluation allows the forearm to clear the hip when standing and walking, which is important for carrying objects. The carrying angle measures 5 to 10 degree in male and 10 to 50 degree in female. Greater than 20 degrees is considered normal. Okay. Carrying angle. Okay. Anterior elbow. Describe the role of the coronary process in maintaining elbow stability. Coronary process itu dia ini ya, istilahnya kayak artikulasi dari humerus ke ulnanya. Nih, humerus, ulna. So, coronary process itu dari ulnanya. Humerusnya itu ada trochlea. Jadi dia perjumpaannya, artikulasinya di situ. Kalau yang humerus dengan radius itu ada di capitulum. Gampang. Oke. Attachment side-nya. Jadi primary stabilizer against valgus stress. Lateral elbow. What is lateral epicondylosis? Lateral epicondylosis tennis elbow. Berarti ada problem di sana kan. Tennis elbow itu tenis
tenis elbow. Tenis elbow bukannya aneh ya? Tenis elbow bukannya media ya? Oh, lateral ya, tenis elbow lateral, medial lateral. Oh iya benar, tenis elbow medial. Oke. Tenis elbow itu lateral epicondylitis, golfer's elbow itu medial epicondylitis. Tennis elbow is common overuse injury in middle-aged individuals who participate in repetitive wrist extension activities, leading to angiofibroblastic hyperplasia, the origin of the extensor carpi radialis brevis on the lateral epicondyle. Angiofibroblastic hyperplasia. Degenerative non-inflammatory process often termed tendinosis. ECRB apa extensor carpi radialis brevis, bener kan? Mikrotrauma, extensor carpi radialis brevis. Radiograph, X-ray normal, and MRI is necessary for diagnosis. Treatment involves rest, analgesic, dressing, progressive loading with physical therapy, ergonomic optimization. Injection and surgery may be indicated in refractory cases. Confirming diagnosis include radioulnar or radiohumeral bursitis, annular or collateral ligament sprains, osteoarthritis of the radioulnar joint, or radial nerve entrapment at the supinator of arcade of Ross. Confirming diagnosis. Oh ya, extensor carpi radialis lateral ya, gini ya. Berarti di origin of extensor on the lateral epicondyle. Jadi di sini ada epicondylus lateral. Jadi posisinya harus anatomis, ini lateral, ini medial. Jadi di epicondylus lateral ini ada otot yang origo otot extensor carpi ECRB, extensor carpi radialis brevis. Jadi ada angiofibroblastic hyperplasia. Okay, that's it. What is medial epicondylosis? Overuse injury affecting the adductus and tendinous origin of the flexor pronator nerves. Similar to lateral epicondylosis, this condition typically affects middle-aged adult. Pain is present with hand grip and resisted with wrist flexion or pronation with elbow extended. Yang misalnya iki mau wrist extension. Kalau misalnya lateral epicondylosis dia gini, tapi pas wristnya extension. Kalau medial berarti pas pas flexion, wrist flexion with the elbow extended. For ergonomic in occupational or sport activities involving gripping, pulling, and lifting may contribute to pain and histologic change. Treatment involves
rest, analgesic, bracing, progressive loading with physical therapy, ergonomic optimization, injection and surgery may be indicated in refractory cases. Ini apa dulu? Rest, analgesic, bracing, physical therapy. Cuman bedanya itu nyerinya itu memberat, yang lateral pas wrist extension, yang medial pas wrist flexion. What is valgus extension overload? What causes it? Valgus extension overload is in the dominant arm of throwing athlete, particularly baseball pitchers, due to the generation of excessive shear forces at the medial elbow, compression at the radiocapitellar joint, and tensioning of the medial UCL with the forceful valgus movement created by throwing. This can lead to osteophyte formation at the olecranon tip and posteromedial humerus, cartilage injury, osteochondral of the capitulum, loose body formation, and attenuation of the medial collateral ligament with repetitive strain. Okay, valgus extension overload. Pitcher's elbow. Posteromedial elbow pain, ulnar collateral ligament insufficiency. Valgus extension overload itu berarti pitcher's elbow. What is osteochondritis dissecans of the elbow? This condition is characterized by idiopathic injury to an eventual aspiration of the articular cartilage and subchondral bone of the capitulum, resulting in elbow pain, loss of elbow extension, and catching or locking symptoms if loose bodies are present. That symptom. It typically affects adolescent gymnasts and throwers and is thought to result from a repetitive compression type injury to the medial capitulum. Stabilizations are typically managed with activity cessation, and unstabilization are managed surgically. Jadi ada problem di lateral elbow, itu ada lateral epicondylosis, valgus extension overload, atau pitcher's elbow. Yang lateral epicondylosis itu tennis elbow, valgus extension overload itu pitcher's elbow. Terus ada osteochondritis dissecans. Osteochondritis dissecans. Kalau lateral epicondylosis itu problemnya ada di angiofibroblastik hiperplasia di extensor carpi radialis brevis, ya, akibat repetitif ataupun overuse injury. Ya, pitcher's elbow atau valgus extension overload itu di UCL-nya, ya.
UCL ulnar collateral ligament. Terus OCD atau osteochondritis dissecans of the elbow is a joint condition mainly affecting children and teens where subchondral bone lose blood supply thus and can cause overlying cartilage to crack or separate. Oke. Jadi contohnya adalah dia itu lose blood supply. Idiopathic injury and eventual sparation of the articular cartilage. Jadi tiba-tiba kartilago di sendinya itu terpisah ya. Nah, bisa muncul loose body-nya atau OCD fragmentnya. Ini nggak cuma di lateral elbow aja, tapi bisa di knee, ankle bisa ya. Nah, ketika muncul kayak gini, gejala yang paling sering muncul itu bukan cuma nyeri dan bengkak aja, tapi locking, jadi kaku ya, catching or locking symptoms. Oke. Medial elbow itu Gulfers elbow. Yang misalnya yang lateral epicondylosis itu nyerinya memang berat, gejalanya memang berat ketika wrist extension. Kalau misalnya Gulfers elbow, tennis elbow wrist extension. Kalau misalnya Gulfers elbow itu pas wrist flexion or pronation. What is Litterliger's elbow? Refers to spectrum of medial elbow overuse injury in children and adolescents where throwing sports result in a repetitive valgus stress. Thus skeletally immature medial elbow. Immature medial elbow. The spectrum of injury can include medial epicondyle avulsion fractures, UCL injuries, and flexor pronator mass strain. Oke, bisa fraktur, ada UCL injury, ulna collateral ligament, and flexor pronator mass strain. Presentation is pain and tenderness of the medial elbow associated with decreased penurunan throwing speed, accuracy and distance. Radiograph may show facial widening or avulsion of the medial epicondyle. Ini sana lutut ya. Saya coba cari yang elbow. Sinyalnya lemot banget ini. Common overuse injury in young throwers. Oke. Inner elbow growth plate. Oke. Elbow pain play reduce throwing velocity. Oke. Oh sampai avulsion ya, avulsion fracture.
itu lebih ke stress fracture-nya bro, stress fracture. Jadi fraktur tapi nggak tol gitu loh. Jadi cuman krek enggak. Stress fracture ki memang krek enggak. Ibaratnya kayak retak tapi ya fraktur jadi, tapi yang tik enggak. Nah terus nanti kalau misalnya diabaikan, tidak segera di treatment dengan baik, treatmentnya itu adalah ya jelas avoiding urine participation, ya jelas rest and activity modification, surgical intervention for displaced medial and epicondyle avulsion fractures. Oke. Ya. Jadi Liger's elbow sama medial epicondylosis itu sama-sama di medial elbow. Kalau medial epicondylosis itu di origo tendonnya dari flexor pronatornya. Kalau little Liger's elbow itu di tulangnya ya, lebih ke spektrumnya itu di anak ya, dan adolescent, remaja, result in a repetitive valgus stress to the skeletally immature medial elbow. Nah, spectrum of injury-nya can include medial epicondyle avulsion fractures, UCL injuries, and flexor pronator neck strain. Ya, presentation is pain and tenderness, jelas. Associated with decreased traveling speed, accuracy, and distance. Radiograph may show visual widening or avulsion of the medial epicondyle. Jadi ucul epicondylus medialnya ucul lepas. MRI may show increased edema of the medial epicondyle apophisitis. The mainstay of the treatment is rest and activity modification. However, surgical intervention is indicated for displaced medial epicondyle avulsion fractures, enforcement of pitch counts, avoiding year-round participation in throwing activities, and counseling to not throw through arm pain are important preventative strategy. Ya, jadi dokter itu ya memang harus lengkap ya. Kita harus tahu misalnya pasien ini hobinya itu melempar bola gitu kan, atau dia jadi entah nanti bisa cedera pitcher's elbow atau little Liger's elbow. Kita harus bisa mengedukasinya. Cederanya di medial. Nah, medial berarti kita mikir apakah medial epicondylitis, golfer's elbow, habis golf apa enggak gitu kan, atau little Liger's elbow. Nah, nanti kita cek apakah nyerinya itu di bagian apa dan nyerinya itu pas apa. Kalau nyerinya pas fleksi ya jelas itu arahnya ke medialnya, tapi kalau misalnya pas ekstensi jelas ke lateralnya. Terus kalau misalnya dia itu little Liger's elbow, itu yang paling kelihatan itu dari X-ray-nya atau Röntgennya ada fraktur di medial epicondyle-nya. Dan kalau misalnya dibiarkan terus-menerus dan tidak segera di treatment, maka bisa avulsion fracture. Kalau avulsion fracture ya harus segera operasi juga sebenarnya. Terus untuk treatment yang lain bukan cuma operasi aja, tapi juga edukasinya nggak cuma istirahat dan dikompres aja gitu kan, tapi edukasinya harus tetap menghindari semua aktivitas yang menyebabkan nyerinya itu muncul, dan tentu edukasi untuk dilarang melempar dilarang melempar menggunakan lengan yang nyeri
Which forearm flexor is not involved in medial epicondylosis? Palmaris longus. Forearm flexor yang nggak involved di medial epicondylosis. Oke. Nah, dulu aku ngertinya elbow itu cuma ada lateral dan medial. Dan lateral cuma ya lateral epicondylosis, medial cuma medial epicondylosis. Ternyata lateral ada 3, ada pitcher's elbow juga, ada osteochondritis dissecans. Sedangkan yang medial ada medial golfer's elbow sama little leaguer's elbow. Ternyata ada posterior elbow. Apa itu posterior elbow? Apa penyakit yang ada di posterior elbow? Yaitu olecranon bursitis. Olecranon itu ini. Dulu aku masih ingat banget, temanku pas kuliah itu bilang mengusulkan nama angkatnya olecranon karena di presentase dari salah satu dokter dosen itu bilang olecranon adalah bagian menonjol dari ulna. Nah, dikiranya tuh olecranon tuh ini, ternyata ini. Terus kita ekspektasinya udah tinggi gitu kan, tapi hati-hati kakak tingkat tadi bilang olecranon tuh siku ya, bukan ini apa gitu namanya. Olecranon tuh di sini, tapi ya udah, ya namanya tetap aja bagian termenonjol dari ulna adalah olecranon. Jadi kita harapannya jadi angkatan yang paling menonjol dari angkatan yang lainnya gitu ya. Jadi posterior elbow itu ada cedera yang namanya olecranon bursitis ya. Jadi ada inflamasi, ada injury di olecranon ya, jelas ya, bursa olecranon ya. Olecranon bursitis. Oh iya, bursitis itu radang di bursa. Nah, bursa itu apa ya? Bursa itu adalah kantong yang berisi cairan. Itu fungsinya untuk bantalan sendinya biar nggak kegesek-gesek dan terasa nyeri. Jadi ada bantalannya itu. Tapi kalau misalnya ada cedera di bursanya, ya namanya bursitis. Nah, which can result in pain and swelling over the olecranon process. In septic olecranon bursitis, the infected bursa may cause the posterior elbow to become red or warm and can result in systemic signs of infection. A septic bursa is ruled out by aspiration, gram stain, and culture. Oh, jadi inflamasinya itu bisa sampai inflamasi yang luas ya, sampai septic ya, sepsis ya. Radiograph can rule out osteomyelitis and bone spurs. Treatment of septic bursitis includes antibiotic, aspiration, and surgery, while treatment of aseptic olecranon bursitis includes elbow rest, protective padding, non-steroidal anti-NSAIDs, maintenance of functional ROM, aspiration often unsuccessful, or local cortisone injection. Complication rate for corticosteroid injection in aseptic bursitis are reported as high as 20%, with skin atrophy seen more commonly. Surgical intervention is very rarely required for aseptic bursitis and is associated with higher rate, 16% of iatrogenic infection. Okay. Jadi malah yang misalnya yang aseptic bursitis, ada septic bursitis sama aseptic bursitis. Septic berarti ya karena bakteri gitu kan.
aseptik ya berarti karena pressure, trauma. Nah, kalau misalnya aseptik, kalau septik itu malah dia diaspirasi, dikultur bakterinya, terus dikasih antibiotik, ya kan? Bisa surgery juga bisa. Nah, kalau misalnya aseptik itu berarti aseptic treatmentnya itu elbow rest, pakai padding, pakai NSAID, terus maintenance functional room. Jelas ya, semua masalah sendi itu harus di maintain functional roomnya. Room itu apa ya? Range of motion, local cortisone injection. Kalau local cortisone injection itu bisa muncul komplikasi sekitar 20% with skin atrophy. Kalau misalnya yang aseptic bursitis itu jarang banget perlu intervensi operasi karena malah bisa menyebabkan 16% of iatrogenic infection. Jadi operasinya itu yang menyebabkan terjadi infeksi tambahan gitu. Terus ada nerve pathology 030 wes ya. Nerve pathology describe the major nerve entrapment syndrome about the elbow, including involved nerves, location of compression, associated impairment. Ada pronator syndrome, median nerve, posterior interosseous nerve syndrome, ada cubital tunnel syndrome. Nah, kalau MURIS itu ada 3, yang ke radius, median, sama ulnar. Kalau misalnya di elbow itu ada median, di branch of radial nerve, sama ulnar nerve. Ulnar nerve itu di cubital tunnel syndrome. Median nerve pronator syndrome. Pronator syndrome median nerve, oke, benar. Makanya otot saraf nerve supply yang ke otot pronator itu dari median nerve. Pronator syndrome, median nerve, location of compression, ligament of Strutter between the heads of pronator teres, flexor digitorum superficialis, dan lacertus fibrosis. Sensory impairment, paresthesia or numbness in the volar forearm and digits 1 to 3. Sensory impairment, paresthesia and volar forearm. Di area sini ya berarti ya, paresthesia and numbness in the volar forearm and digits 1 to 3. Iya kan, median ya, median yang bagian sini, median itu berarti radius, median, ulnar, kan? Motor impairment, weakness of the wrist and finger flexor, pronator syndrome, ligament of Strutter between the heads of pronator teres. Pronator syndrome di median nerve-nya, dia ada sensory impairment, ada numbness di volar forearm dan digiti 1, 2, 3. Terus motor impairmentnya ya weakness ya di digitinya, wrist and finger flexor. Terus ada di branch of the radial nerve, posterior interosseous nerve syndrome, PINS ya. Ada PS, pronator syndrome, ada PINS, posterior interosseous nerve syndrome di branch of the radial nerve. Location compression between brachialis and brachioradialis, proximal edge of supinator, arcade of Ross, distal edge of supinator, lateral edge of ECRP, extensor carpi radialis, radial nerve. Oh iya benar, kan extensor itu lebih ke radial nerve ya. Ya.
Jadi semuanya itu semuanya itu tuh berkaitan. Kalau misalnya kita bilang ada dari C5 sampai T1 itu kan ke lengan ya. Ke lengan. Kita tahu C5 C6 musculocutaneous buat fleksi, untuk radial nerve-nya C6 sampai C8 itu untuk ekstensi, ada untuk pronasi, ada untuk supinasi. Kalau misalnya median nerve berarti kita langsung dia ke pronator, otot pronator ya, pronator quadratus sama pronator teres. Dia itu ada pronator syndrome, ada numbness di forearm dan juga di digiti 1 sampai 3. Ada motoric weakness itu di wrist sama di flexion finger flexor ya. Terus pinch posterior intraosseous nerve syndrome itu di base of radial nerve. Radial nerve itu apa? Radial nerve ya buat ekstensi. Nah berarti masalahnya ada di lateralnya atau di otot extensor carpi radialis brevisnya. Jadi ada masalah di situ. Untuk sensory impairmentnya nggak ada, tapi motor impairmentnya ada di wristnya, weakness of the wrist. Cubital tunnel syndrome ini yang paling sering kedengeran ya. Pronator syndrome hampir jarang banget, pinch jarang banget. Cubital tunnel syndrome ini yang paling sering banyak keluar di surat-surat. Medial tadi ya, ligament obstructor. Kalau iki lateral edge of ECRP between brachialis and brachyradial. Cubital tunnel syndrome, location of compression between the heads of flexor carpi ulnaris. Nah, kalau misalnya yang ulnar itu di sini ya, dia berkaitan dengan between the heads of flexor carpi ulnaris, arcade of structure between Osborn ligament and medial ulnar collateral ligament, anconeus epitrochlearis, anomalous accessory muscle found in 28% of cadaver, sensory impairment, paresthesia or numbness in the ulnar aspect of the forearm, digiti 4-5, ulnar aspect of the forearm, ulnar aspect ya, daerah sini lah ya, dan digiti 4-5. Motor impairment, weakness of grasp, pinch, and finger abduction or adduction. Kalau cubital tunnel syndrome between flexor carpi radialis, flexor kan cubital tunnel syndrome itu di ulnar nerve-nya, berarti flexor carpi ulnaris, arcade of structure between Osborn ligament and MUCL, medial ulnar ligament, medial ulnar collateral ligament. Terus sensory impairment-nya itu ada paresthesia and numbness di ulnar aspeknya. Kemudian motor weakness, ada motor impairmentnya, ada weakness di wrist sama ada di sensory impairmentnya itu di ulnar aspek sama di digiti 4-5. Motor weaknessnya itu ada di, dia akan kesulitan, ada weakness di finger abduction dan adduction. Nah, weakness of grasp itu meraba ya, grasp. Mencengkeram, pinch, memegang gini, sama finger abduction and adduction. What is radial tunnel syndrome and how is it different from posterior interosseous nerve syndrome? While both purportedly involve compression of the posterior interosseous nerve, radial tunnel syndrome is characterized only by pain along the dorsoradial aspect of the arm without weakness of the wrist. Yang misalnya pinch itu mau ada weakness of the wrist. Kalau yang radial tunnel syndrome itu nggak ada weakness of the wrist.
and finger extensor. Compression occur at the same site as in the posterior interosseous nerve in syndrome, but electromyography EMG findings are typically normal in radial tunnel syndrome. Okay. Yes. So this is the first part, or the second part of the elbow anatomy, physiology, and kinesiology, and management. Jadi we learned that elbow is one of the most important joint in our body, which consists of ulna, radius, and also humerus. Ulna articulates with the distal humerus and the trochlear notch, and then radius articulate with the distal humerus at the capitulum. And then total range of motionnya, flexion and extension, itu 0 sampai 140, and pronator 85, pronator 75, supination 85. Otot-ototnya ya tadi udah jelas ya. Pokoknya kalau flexor itu ada 3, bisa brachialis itu musculocutaneous C5 C6, brachioradialis itu radial nerve itu C6 C7, C5 C6 juga, extensor itu tricep brachii unconellus sama-sama radial, extensor bener ya, sama-sama radial nerve, dia C6 sampai C8. Supination muskulusnya supinator dan juga bicep brachii biasa musculocutaneous C5 C6. Supinator itu radial ya, supinator radial C5 C6 juga. Kalau yang pronator quadratus sama pronator teres itu sama-sama median nerve di pronator quadratus C8 T1, pronator teres C7 C8. Pronator teres C6 C7. Kemudian coronat processus ya maintaining elbow stability ya. Terus problem di ada lateral elbow itu ada 3, tennis elbow, iya bener tuh, tennis elbow, pitcher's elbow atau valgus extension overload. Kemudian yang ketiga ada osteochondritis dissecans, itu ke lateral elbow-nya. Kalau yang medial elbow ada little Liger's elbow sama medial epicondylosis atau golfer's elbow. Terus ada posterior elbow, itu ada olecranon bursitis berarti ada radang di bursanya. Bursa adalah kantong untuk bantalan yang berisi cairan, dan ada aseptik dan septik. Kalau septik ya tentu di kultur bakteri, kemudian bisa surgery, kemudian untuk aseptik treatmentnya itu rest, kemudian bisa dengan padding ya, istilahnya protective padding sama NSAID. Kemudian ya perlu dipertimbangkan kalau aseptic bursitis itu jangan dengan operasi karena bisa jadi iatrogenic infection. Terus ada nerve pathology, ada 3, sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama pronator syndrome itu pronator syndrome median nerve ya. Kemudian untuk yang kedua itu ada PIN syndrome, posterior interosseous nerve syndrome. Yang ini itu di branch dari radial nerve. Kalau yang ketiga itu cubital tunnel syndrome, itu ulnar nerve. Terus yang keempat ada radial tunnel syndrome yang mirip dengan PIN syndrome, tapi dia tidak ada
wrist weakness. So that's it for today. Hope you enjoy with me. Hope you enjoy studying with me. Goodbye.